Heavy rainfall lashed parts of the capital, which led to severe waterlogging, prompting severe traffic problems in the capital itself. The Delhi Traffic Police has barricaded the Minto Bridge after it was waterlogged, and traffic has been diverted in the area. The Delhi Police has also issued traffic advisories asking commuters to avoid stretches which are severely waterlogged. These are the visuals from the ITO, one of the busiest intersection in Delhi, and these are the visuals from around 8:15 a.m. in the morning, and you can see that how the ITO signal over there is completely flooded. Now every year we come over here, we report from this particular point, but it seems that our civic agencies do not learn anything from the past incidents, and you can see in these visuals that how in the morning the traffic has come to the standstill, and look at these visuals over here, that how there's an accumulation of water on the road, and hence one or two lanes are not functioning properly. I'll ask my camera person Dilip to follow and show towards the other side. This is the intersection from ITO which goes towards the Lakshmi Nagar, and you can see that how it has been completely flooded over here, given the fact that how there have been a political blame game over desilting of drains in Delhi, while the BJP blames the Aam Aadmi Party-led MCD. Now we see that how the MCD and the Aam Aadmi Party blames the officials that desilting did not take place. But in the end, it's people of Delhi who are suffering. I'll ask my camera person to come and follow and look at these visuals over here. It's just 8:15 a.m. in the morning, but we see that the traffic signals have started. Now what we see is that the few of the NCD workers have reached to the spot. They're trying to drain out the water, but the question is, every year, every time is the same story, and as of now it's not even raining yet, but still you can see that the road which goes from the ITO towards the Delhi gate is also flooded. देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार की सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश का नजारा मैं आपको दिल्ली की सड़कों पे दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से पानी जो है वो सड़कों पर दिखने लगा है और जल जमाव की स्थिति भी दिखने लगी है, और दफ्तर जाने का समय है, इसलिए देखिए किस तरीके से गाड़ियां जो है वो इन पानियों के बीच में दंदनाती हुई गुजर रही है। और जिस तरीके से उमस भरी गर्मी दिल्ली में पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं इस बारिश से उन्हें जरूर राहत मिलेगा, लेकिन ये वक्त जो है वो दफ्तर जाने का है लोगों का, तो कहीं ना कहीं इस बारिश का असर जो है ये ट्रैफिक पे पड़ेगा और उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से मंगलवार की सुबह तेज बारिश हुई है, मौसम विभाग का कहना है कि ये बारिश जो है इस तरीके से फिलहाल बरकरार रहेगी, यानी कि दिल्ली में इस तरह से पानी लगातार दिखता रहेगा आपको। लेकिन जिस तरीके से बारिश का असर सड़कों पर दिखने लगा है, वो कहीं ना कहीं जो है अब लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि सड़कों पर अब जल जमाव की स्थिति होने लगी है और बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है।